Indaba enyona abayibize ngephupho ekuseni ondini intambama yandiza qeda nqamla amajoka libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizuza nendaba angihlali kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihla nje. The court makes the following order. 1. The application is dismissed. 2. The applicant is ordered to pay costs. Inkantolo ephakeme ePitoli sichithe nezindleko isicelo seqembu elisha iLabour Party sokufuna ukuthi i-IEC ihlehlise umnqamula juqwa namhlanje ukubhalisa kwamaqembu. The IFP is not going to concentrate in criticizing the government that has already failed, but we will be presenting the solutions. Iqembu lezombusazwe elingelesine ngobukhulu lapha eNingizimu Afrika iNkatha Freedom Party izobamba umcimbi wokwethula umqulu wezethembiso zokhetho enkundleni Moses Mabhida eThekwini ngesonto. The aim is to win again. I don't think we're settling for a draw or whatever. I think we're coming into this game to win. Kotela uMakhasana uyibona ibulalana enkundleni yeFNB yegoli kusasa uma sekutholana phezulu ingqungqulo zaseSoweto kuyiOrlando Pirates neKaizer Chiefs emidlalweni weDStv Premiership ntambama kusasa. Inkantolo ephakeme ePitoli sichithe nezindleko isicelo seqembu elisanda kusungulwa iLabour Party. Leli qembu liphosela inselelo usuku lomnqamula juqo olubekwe yi-IEC njengoba amabombo ebheke okhethweni nje. Isicelo seqembu elisanda kusungulwa iLabour Party azange sihambe kahle njengoba isichithe nezindleko nje inkantolo. The court makes the following order. 1. The application is dismissed. 2. The applicant is ordered to pay costs. Leli qembu lithi lolu daba kulona lwenkantolo ezokhetho kuphela. An original administrative decision to establish a timetable was made in February, but that's something completely different to adjudicating a dispute. I-IEC ithi kufanele ngabe kade athathe inyathelo ngalokho iLabour Party njengoba nje uhlelo lwezikhathi zokhetho lashicilelwa ngenyanga edlule. But what did the Labour Party do? It did absolutely nothing. Nothing. It didn't write to the Commission. It didn't lodge a dispute with the Commission. It didn't ask the Commission what it had done with the letter supposedly sent by other parties. It did nothing until Wednesday when it launched this application. Ukhetho la ngo-2024 luzoba mhla zi-29 Nhlaba kanti iLabour Party sibhalisile akucaci ukuthi izokwazi na ukugcina ingenele ukhetho. Senyukile isibalo sabesifazane abangamalungu eANC abazothunyelwa eParliament naseyishaya umthetho zezifundazwe emva kokhetho. iANC iphothule uhlulwayo njengoba ikhomishana engamele ukhetho ezimele iIEC bibe kumnqamula juqwe ihora lesihlanu ntambama namhlanje ukuthi wonke amaqembu nalabo abazongenela ukhetho ngokuyimela bedlulise uhlo luphelele lwamagama. I-ANC ithi uhlulwayo oselithunyelwe lucutshungulwe ngendlela ehambisana nohlelo lwayo langaphakathi lokuvuselela kabusha inhlangano. Whatever allegation that is made against you always have got to be tested. There are of those that have been flagged by virtue of having been fingered in the State Capture Commission report and then subjected to the internal process of the ANC, going through that process up until a stage where there was an agreement that they are not eligible to stand as public representatives and certainly for provincial legislatures and parliament. Iqembu liphinde lagcizelela ngokuthi lizoqinisekisa ukuthi labo abazojutshwa njengamalungu eParliament bamsulwa abanaqopho. The Electoral Committee received 2,457 candidates nominated for National Parliament. 31 comrades declined nomination. Sikhuphukile nesibalo sabesifazane kanye nokumeleleka kwentsha ohlwini lwamagama eANC. 284 candidates were interviewed by the Electoral Committee. On the final list submitted, 52.5% are women. We have increased youth representation and inclusion to 17%.
Ngomsombuluko iANC izokwethulela umphakathi uhlu lwalabo abazothunyelwa ePhalamende. Umholi weqembu iNkatha Freedom Party uvele inkosini Hlabisa usethembise ukwethula inkulumo ezobuyisa ithemba noguquko emqolweni wezethembiso zokhetho ozokwethulwa iqembu lakhe kulempela sonto. Ukusho lokhu phambi kweinkumbi zabalandeli beqembu kwamakhutha eningizimu yeTheku. Iqembu lithi ke umkhankaso wakulonyaka ungokuhlonipha umsunguli wabo umntwana uMangosuthu Buthelezi eMbabazane eMahaqa. The IFP is not going to concentrate in criticizing the government that has already failed, but we will be presenting the solutions to the challenges of our country. We will present a solution to load shedding, to crime, to unemployment, to corruption, a turnaround plan as to how to revive the economy that will be able to create job opportunities so that the 41% of our youth who are sitting at home, some of whom graduates, can once again get an opportunity to wake up in the morning to go and work. Sisasokololo lodaba mbukeli sixhumana nomhleli weindaba zombusazwe lapha eSABC eseThekwini uMzwandile Mbeje. Nalapha iFP ibambe umcimbi wesidlo sakusihlwa. Shandu asikubingelele sikwamkelwe eindabeni. Sicela nje usichazele ngokwenzekayo lapho njengoba ke kulindeleke ukuthi ngesonto iFP yethula umqulu wezethembiso zokhetho. Siyazi ukuthi namhlanje kunesidlo sakusihlwa ngesonto umcimbi. Sicela nje usichazele udobela umbukeli isithombe. Kwenzekani lapho Shandu? Sibonge kakhulu sibingelele nakubalaleli njengoba usishilo nje namhlanje ebusuku kuzoba nesidlo lapho iqembu lenkatha lizobe ke lizama ukuncenca osomabhizinisi ukuthi mhlambe ke bethi ukufaka esikhwameni uzokhumbula phela lolu khetho olubaluleke kakhulu njengoba inkatha nje iqembu elingelesine ngokubukhulu eliyafisa ukuthi mhlambe mangabe sikuwukhetho ngomhla ka29 May nalo lizame ukukhula kodwa ukuze phela ukwazi ukulwa lolu khetho kufanele ube nayo imali ingakho ke ubone behlangene lapha ukuzohlanganyela nosomabhizinisi ukuzobatshela ukuthi banethemba lokuthi uma ukuthi banikwa ithuba abantu baseningizimu Afrika bayokwazi mhlambe ukuthi ke benze impilo yabantu ibe ngcono ke yikho ke lokhu okwenzeka namhlanje uzokhumbula ke futhi ukuthi ngesonto nje obusubalulile bazoba nombhidlanga omkhulu lapha eMoses Mabhida kulandela amanye amaqembu asevele awubambile lomhlangano kumbe izinkomfa zawo eMoses Mabhida. Lokhu kusho ukuthini na? Kusho ukuthi lesi sifunda saKwaZulu Natal sizoba isifunda esibangwa kakhulu amaqembu afisa ukuthi ephumelele ukhethweni. Isifunda saKwaZulu Natal ke uzokhumbula ukuthi ke singesesibili ngokukhulu ngokwabavoti kufike kube iGauteng bese kuba ilesi saKwaZulu Natal. Kusho ukuthi mangempela uzokwazi ukuthi uthole amavoti amaningi esifundeni sinjengalesi uzokwazi ukuthi wenze kahle ezweni lonke. Enye ke mhlambe into ebalekile eqenjini le-IFP ukuthi nakuba kuyiqembu likazwelonke kodwa ke ligxile kakhulu ke lapha kwaZulu Natal ingakho ke bekhipha yonke into benza konke okusemandleni ukuzama ukuthi bebuyise umbuso ke baba nalo ithuba phambilini ukuphatha lesifunda kodwa ke kwathi ke iqembu lekaKhongolose mangabe seliqala elikhula lidlondlobala bagcina bephumile ke baba iqembu elisemthethweni eliphikisayo into abazoyenza njengoba bezohlangana nosomabhizinisi namhlanje ukuzothi bacela bebefake lesikhwameni mhlambe lokho kuzobasiza ukuthi belwe lempi ukuthi ke ngomhla ka29 May mangabe sekuvotwa mhlambe bephinde ke futhi besihlwithe lesi sifunda. Shandu siyintatheli zeSABC kulempela sonto sobe siphume ngobuningi siyocoshela imicimbi yokuthula kwemqulu yezethembiso zokhetho ezobibanjwa amaqembu ehlukene. Sibonga kakhulu Shandu neintatheli zeSABC eninazo lapha eThekwini kwaZulu Natal. Sethemba umsebenzi nizowenza ngempumelelo njengenjalo. Sibonga kakhulu. Loke mbukeli bekumzwandile wakambeje intatheli noma umhleli weindaba zeSABC la kusenjalo ke Aljama ingelinye lamaqembu elizobe liqomisa amavoti uma selethula umqulu wezethembiso zokhetho elineja eningizimu yeGoli. Leli qembu ke lithi lizokweseka uhulumeni obusa ngokubambisana uma iqembu linganqobi ngamalengiso ukhetho lwanonyaka.
Leli qembu labhalisa njengeqembu lezombusazwe lama-Muslim. I-Al-Jama kulempela sonto ke izoqomisa amavoti. Leli qembu ke selibeke kwacaca ukuthi uma like laqokwa lizosebenzela wonke umuntu. Let it restate that it is committed to serve all communities loyally. Many political parties were born in a church, even the Communist Party. We were born in a mosque, but we are a platform for all communities. Like lazwakalisa ke ukuthi liyafisa kuba ingxenye yokubusa ngokubambisana. We may not be the government because of numbers, but we want to co-govern. Liphindeke lahamba phambili ngokweseka iPalestine. We want them to also advocate for ceasing of the fire because innocent children are being killed, innocent women are being killed. You know the issues of GBV in our country, so it's issues that we need to only not talk about it here in our country, but also it's an issue of humanity. Kulindeleke ukuthi uma selithula izethembiso zokhetho lithinta udaba lokuthunyelwa kwezidingo emphakathini ezomnotho, uguquko kanye nokulingana ngokwenhlalo. Mbukele sathi iqwayito lona besibuya sizokuphathela udaba oluthi Minister Pravin Gordhan's retirement is long overdue. Ungqongqoshe wenkampani ngamabhizinisi ombuso Pravin Gordhan usebemezela ukuthi uzothatha umhlala phansi kwezombusazwe ngemva kokhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngoNhlaka. Mbukeli lolo daba lingezinye zendaba esobe siphethe uma ngabe sibuya ezitolo siyabuya. Asikubingile sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme ePitoli isichithe nezindleko isicelo seqembu elisha iLabour Party sokufuna ukuthi i-IEC ihlehlise umnqamula juqwa namhlanje ukubhaliswa kwamaqembu. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzona uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma lapha ku SABC 1 uzoyithola njengoba zinjalo. Ungqongqoshe wenkampani ngamabhizinisi ombuso Pravin Gordhan uzothatha umhlala phansi kwezombusazwe emva kokhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngoNhlaba nonyaka. Ekhuluma nabe Business Day uGordhan uthi sekuyisikhathi sokuthi agxile emndenini kanye nasempilweni yakhe. uGordhan waba ungqongqoshe wezemali kumanje ubhekela amabhizinisi ombuso okubalwa kuwona iEskom kanye neTransnet. Le nkampani zombili azenzi kahle, umnotho uyafadabala ngenxa yazo. Pravin Gordhan's retirement is long overdue. In our view, he has presided over the most disastrous policy, especially in his position as the Minister of Public Enterprises. He has foresaw the collapse of Eskom and has facilitated the sale of the South African Airways to Dakadzo Consortium in a deal that has been met by secrecy and concealing of certain facts, which in our view leaves speculation that there could be corruption that is hidden or that there was no due diligence followed in the sale of the South African Airways to that entity. Amaqembu aphikisayo kumasipala uMsunduzi athi ingxabano zangaphakathi ku-ANC idala uqhekeko emkhandlweni. Lo masipala ukhombe indlela olulamile emapholoba ngenxa yensolo zokungenzi kahle emsebenzini. Lo masipala ukweleta umngeni water uthukela kanye neEskom imali engaphezulu kwamabhiliyoni $2 Umanager kamasipala waseMsunduzi omisiwe emsebenzini ululamile emapholoba uthi usabela impilo yakhe. uMapholoba wamiswa emsebenzini ngeledlule kulomkhandlu. Usolwa ngokungalandeli imithetho uma enza umsebenzi wakhe. Ngiphendulile msakazi. Ngiphendulile incwadi ngayiphendula incwadi futhi ngabhala incwadi impela ngabhala ngathatha isikhathi sami 25 pages ngiphendula. Kodwa umeya akabanga naso intshisekelo kuyifunda unqabile kuyifunda incwadi wenqaba na izolo emhlanganweni oboyizolo. Amaqembu aphikisayo kulomkhandlu ayaphikisana nesinqumo sokumiswa kaMapholoba. Kodwa sabuka ukuthi umthetho awulandelwanga ngoba umhlangano sabuka unikezwe isikhathi esifishane ngoba kuphelanga isikhathi esingango 24 hours okufanele sibe khona mangabe kuzobizwa i-special meeting. I think the fact that we've been under administration now for the 5th year and we've just received another qualified audit, a negative outcome, we've regressed.
and now we've just suspended our MM, which adds further instability to this municipality. Umeya kulo masipala obuye abe usihlalo we-ANC eMozambique region umzimkhulu Thebola uyasivikela isinqumo somkhandlu. Impendulo yakhe leke okuyiyona njengamanje sigcwele izwe lonke ayibuyanga yaphendula izinto esimbuze zona, kunalokho izixoxela ngezinye izinto nje eziseceleni. Sabelo hlela njengebamba esikhundleni sikaManager. Mlondi Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Ummeli womsolwa wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi umbuso uhluleke wancama ukuletha ubufakazi obuqinile obukhomba ukuthi kunabasolwa abayivumelanga ngokwabo ukuthi bazogonyuluka iqiniso lonke ngokubulawa kaSenzo Meyiwa. Lokhu kushiwo uadvocate Thulani Mngomezulu ngesikhathi enza izethulo zokugcina kuleli cala enkantolo ephakeme ePitoli. U-advocate Thulani Mngomezulu osanda kuqokwa njengommeli womsolwa oqala uMoses Sibiya wenze izethulo egameni lekhasimende lakhe kanye nasegameni lomsolwa wesibili uBongantanzi omelwe u-advocate uSipho Ramsipili. Utshele enkantolo ukuthi labasolwa baboshwa ngendlela engekho emthethweni. The rights of accused number 1 and number 2 were violated, as I've indicated in terms of the arrest. The arrest was unlawful in respect of accused number 1. Number 2, there was no warrant of arrest when he was arrested for a murder case of Kwanongom. Up to now, the state has closed this case. Accused number 2 has never been taken to Kwanongom. It's my submission that he was unlawfully arrested. Mngomezulu uthi ke umbuso uhluleke wancama ukwethula ubufakazi obuqanda ikhanda kulomkhandela wecala. The state did not satisfy this court that the rights of both accused in terms of section 35 of the Constitution were properly explained. Advocate uSipho Ramsipili omele umsolwa wesibili uBongantanzi uzokwenza izethulo zokuvala ngomsombuluko. Umcwaningi mabhuku omkhulu uTsakani Maluleke uthi amandla anikezwa ihhovisi lakho kuba libhekane namacala okungahambi kahle kwezinto athela ithelo. Uthi bakwazile ukubuyisa enye imali eyalahleka ngenxa yokungahambi kahle kwezinto ngokusebenzisa lamandla abanikwe wona. Umaluleke ubechazela ikomiti ephicotha incwadi jikelele ngezinto ezingahambi kakuhle kumasebe kazwelonke nakumaphondo. Eziziganeko ziqala ukususela kunyaka mali u2019-20 ukuya ku2022-23. Umphicothi zincwadi unamandla okwenza izindululo ngendlela ekufanele izilungiswe ngayo ezingxaki asike nexesha. Uthi kukho iziphumo ezincumisayo. We've now calculated that 1.29 billion rand of financial losses have been recovered, with R500 million being in the process of being prevented as financial losses, and 700 million rand being in the process of being recovered. Isaziso sokungahambi kakuhle kwezinto kwisebe lezokhuselo namaqala omkhosi ngenxa yokufadala kwelisebe ukusebenzisa izixhobo zempilo. If by the date given there, which is the end of March 2024, the department has not acted on this MI, we will then move on to either a referral or to taking binding remedial action, which is reviewable only in a court of law. Umaluleke uthi eminye imibandela ithunyelwe kumaziko ophando. Esaleka ngelithi uninzi lweziziganeko zimalunga nokungaqatshelwa kweenkqubo zeziniki maxabiso, nto leyo ibangela ukuba kubizwe amaxabiso aphezulu okanye ungenziwa umsebenzi. Tingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Behlangene ihlobo omndeni nabangani kanye nabasemkhakheni wezemidlalo enkonzweni yesikhumbuzo kaSiphiwe Mkhonza obe umhlaziyi wezebhola la eSABC.
kanti ngekhathi zakhe sagijima enkundleni wazakhe ligama esayibambe eqenjini iKaizer Chiefs. Inkonzo kaMkhonza owaziwa ngelika Dr Mnandi ibibanjelwe khona la komkhulu eSABC eAuckland Park. Umkhonza waqala ukudlala esigabeni esikhokhelayo ngo-1999 wagijima amahlandla ngaphezulu kwamakhulu amabili emaqenjini ehlukene. Uyibambe emaqenjini ayishagalombili ku-PSL okubalwa kuwo iBloemfontein Celtic, iChiefs kanye neSuperSport United. Waphinde wabizwa amahlandla ayisikhombisa eqenjini lesizwe. Uyise kaMkhonza uJoseph wabe engumqeqeshi weBanyana Banyana ngesikhathi izibekisela indawo emidlalweni yama-Olympic ka-2012 eLondon. You have made a contribution to our society, to football, and to this country. And so we want to thank you for making those sacrifices. And we want to thank you for always remaining humble. Kwathi ke ngo-2013 uMkhonza waqala ukusebenza ophikweni lwezemidlalo eSABC njengomhlaziyi webhola likanobhutshuzwayo. Ngeshwa-ke ezinyangeni ezimbalwa ezidlule uke wanyamalala ngenxa yokuxinwa ukugula. Uzakwabo obephinde abe umngani wakhe uThomas Mlambo ubebambe izinyembezi ngesikhathi echaza ukuthi uMkhonza ube ngumuntu onjani. Dr. Mnandi is someone that this country loved so much. And I'm really hurt that I've lost him. Really, really hurt. It's was the beginning of my journey here, the beginning of his journey here. Umkhonza uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngesonto elokishini kwaThema ngaseSprings eGoruleni. Abalandeli bebhola eNingizimu Afrika bakholwa ukuthi umdlalo weOrlando Pirates neKaizer Chiefs uyohlala njalo uthathwa njengomkhulukazi kuleli nakuba iMamelodi Sundowns isikhombisa ukuba omakhonya amasizini elandelana. Ezimnyama izobhekana namakhosi kusasa ntambama emidlalweni okulindeleka ukuthi udle ngokukhanga eFNB eGoli. Abathandi bebhola abaningi bayavumelana ngokuthi kubonakala seyihambile nesicoco seligi iMamelodi Sundowns nakule season njengoba ivule igebe lamaphuzu ayi11 phezulu. IOrlando Pirates kanye neKaizer Chiefs sebengalwela ukuqeda endaweni yesibili kulog yePSL. Abalandeli sebebheke umdlalo wakusasa weinkunzi zaseSoweto. Mina favor iPirates. Yeah, Pirates is pumping. Ala to Pirates. I just say. Chiefs ne Pirates kusasa obvious Chiefs iphethe ushukela ayabangena. The previous years the Pirates has been dominant in the derby. We understand. And also people, they are focused on the Chiefs and Pirates because they are the big giants in South Africa. I understand. Danko. IBhakani yahlele endaweni yesihlanu kulog. Izimpofana zona isendaweni yesithupha. Noma yiliphi elizohamba namaphuzu amathathu kusasa lizokwenyukela endaweni yesibili. Abadlali bamaqembu amabili bakwazi kahle ubunzima bomdlalo womkhaya. This game is very special for each and everyone who ever plays for the big team, for Pirates, for Chiefs. Whoever is in the field, whoever is on the bench, it's a big privilege for anyone because he's blessed. Thank you for the Almighty. The aim is to win a game. I don't think we're settling for a draw or whatever. I think we're coming into this game to win. Umdlalo uzoqala ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama. iSABC 1 izokwethulela wona bukhoma. Buke lithatha iqwetolo kanti umhlahlo wesimo sezulu uyalandela ke emva kwekhefu. Siyabuya.
Mbukile ziyakuqala bese kuphathele zona ozakwethu bazoza kusasa bezokwethulela zona ngolimi lwesiXhosa. Usale kahle.